bado fan base naipea a lot. Yeah. Moji, I understand you have so many projects. Ni project gani ulifanya with very high hopes but eventually turn out kwamba ukasema manze, God, am I really supposed to do this? I think ni mob manze, ni mob Jojo, ni mob. Na zingine Hey, what's up beautiful people? This is your girl again, Jojo Noma, Ndani ya Stories Noma. And leo guys, niko na superstar mwenyewe. I've been looking for you. Hey, hata yeye mwenyewe hajui. Unajua sisi tunawatafutaga sana, tunasema tunaweza kupata wapi, tunaweza fanya nini, but you guys are so busy, but we don't take it for granted. Time separate time yenyu kando for media na vitu kama hizo, because we have a lot kuwauliza. Maswali yazishagi sisi kwetu journalist. So guys, kwa wenye hawamjui, this is none other than Moji shot baba. Lakini nani hawamjui? King of Vimbada. So thank you so much. I'm so privileged to host you kwa channel yangu. You're welcome. This is Jojo Noma's YouTube channel. Yeah. You're welcome. I'm happy to be here, Jojo. How have you been? Mimi niko poa man. Nashukuru to God. Lakini Moji, kuna wakati ulituzoesha na hits back to back. Ulienda wapi? What happened? And the seasons too. Sometimes, back to back. Sometimes zinatoka but maybe haziendi vile zingine zinaenda. This is on to your life. Hata kuna time unafanyaga interview after interview zinadu poa. Sometimes hazidu poa, una have kukaa chini ujue what do I need to do and whatever. So I think ni season, I think ni everybody anakuanga tuna hiyo season. And for me I can say is that over and above bado tunafanya kazi and so much is coming. Yeah. And tumekuwa tukiona album za wasanii gospel artists. I understand you're one, unless unataka kuingiza mguu side nyingine. So unatupangia kitu kama album or something? Yeah, it's actually an EP yenye na come. I think before the end of the year, I've been working on it. As you know, kuwako na an album and whatever is too much work. And then nowadays, I can say, since tuanze kuimba kitambo na sasa hivi vitu zimechange sana in terms of marketing, right? Kitambo ungefanya tu event to launch album. So you have to think about akina Jojo, you have to think about distribution, you have to think about so many things come to making a project like a success. And I guess now we've been restructuring and learning. Na sasa I can say we are ready to now, start dropping projects kama hizo. Yeah. And Moji, in as much as you're saying kuna ngoma utatoa ikose kudupwa and everything, you're so relevant in the industry. What keeps you going and what keeps you relevant? Because unajulikana sana na hata ukae hata 2 years hujatoa ngoma au watu watakusahau. Ni nini hiyo imekuweka kwa industry? Well, I think for one, ni grace ya God, that's number one, always. Number two is just understanding how to, because again, when nimesema, in the age of social media, age of all these things, kuna so much that comes into msanii kujulikana apart from just hit song. If you know, sasa unaweza toa song hit TikTok na wasao jua ni nani. But for wase kujua wewe ni nani, it takes a lot. It takes vitu zenye mufanya social media, vitu zenye mufanya kwa page, how unajibeba kama msanii, and how also fan base yako. So unaweza kaa 2 years watu wengine hawajakusikia, but fan base yako na ifeed na inabaki iko strong. Because at the end of the day, even you unajua venye how this YouTube thing works and how social media works and how nini na work. Uko na yoko fan base, alafu kuna wale wase wenye kitu kienda trending ama viral ndio wanaionaga. So kuna watu wanakuuliza Jojo sijaona interview nyingine, but ni juu awali wana kitu ilienda viral. But kuna asu you're loyal guys. Unajua kama video ukitoa you must get a certain number of views. You must get 10,000, 20,000. So for me I can say I've been feeding my core fan base for a long time. So hata when I'm not getting viral songs, bado fan base naipea a lot. Yeah. Moji, I understand you have so many projects. Ni project gani ulifanya with very high hopes but eventually turn out kwamba ukasema manze, God, am I really supposed to do this? I think ni mob manze, ni mob Jojo, ni mob. Na zingine funny enough unatoa, una lose hope on them. And then kumbe haiko igrow haraka, ilikuwa igrow pole. So kuna songs like Watch a Story, nilikuwa nimezitoa mpaka nikazisahau. Hata mitumba nilikuwa nimetoa na unasahau. Uko tu like nimetoa on to the next, because one thing I've also learned is something called consistency. Is that consistency is not doing successful things all the time, but it's continuing doing regardless. So ikuwe a bad day in the job, a good day in the job, you are just there. Uko tu hapo. So when good days zinakupata tu uko ready na uko set.
Yeah. So for me ni so many projects, I can't even name them. Zingine zimekuwa ma 20,000 views, zingine zimekuwa ma what. Yani so many things zenye zimefail. La zingine venye nimesema nilikuwa ndani zimefail until God aka. So hata saa hii zile zenye naweza sema the reason I say kuziname because as long as iko online inaweza grow. So cycle ita failure because I know words are strong. Sasa hiyo ili fail but nasema kuna projects zenye zishaikuja na expectations zangu zika. Yeah. Moji tukimalizia kuna huyu msanii beshte yenu sana nyinyi kina Timeless Noel, you keep on telling him Rudy Gospel. Unamjua Bahati, right? Well, Bahati kwa kila interview he says that yeye hajatoka gospel, like hati yake bado iko gospel, it's only that he sings what we think he sings ama chenye tunaona anaimba. So what's your view about the whole thing? Like do you feel Bahati bado ni gospel artist? Because ajai toka akasema mimi nimeacha gospel, it's just our perspective and view. Wewe ni gospel artist na mmekuwa naye kwa hiyo field, si utuibia hata za ndani? Za ndani sina. And really I have no strong views about that because in all honesty sijaikaa naye nika have conversation naye, so I cannot have those views. Second, when it comes to the heart of man, only God knows. Hata pengine ule mse unadhania ndio gospel, maybe sio gospel kulingana na vile Mungu anaona roho ya mtu. So mimi naweza sema when it comes to anything that unaona, sometimes only God can reveal. Kama mse anasema hivi ama mse anasema vile, and it's not just him, it's everybody. Hata wewe kitu unaniambia naweza amini but pia time ina reveal and all these other things. So I don't have really strong views about all that, but I can say only God knows the heart of man. So none of us can judge anybody, none of us can say, well, we can judge somebody, but God has the final judgment. Yeah. And are you the kind of person who, if you feel like you want to feature someone in your song, lazima akwe gospel artist, or you can go for someone like that Bahati, Pose or Otile, because you feel like anafatua kwe kwa hii song, he's talented and all that, ama utasema let me take the likes of kina Timeless Noel and Jabidi because are gospel artists? Well, me what I'll say, as a Christian, you're supposed to do what you're led by God. And Bible inasema kuna vitu zinakaa ni poa but sio poa. Na kuna zingine zinakaa ni mbaya na sio mbaya, na zingine zinakaa poa na sio poa. Me I think so ukiamka usikiona Nyashinski atakuwa kwa hii gospel atakuwa. Siwezi sema mimi sipendi kuweka majina za watu because deal na majina za watu. Na deal na ideology na deal na scripture na deal na kenye vile God anakuongoza. So naweza fanya na ngoma na msanii mjaisikia na mjaiona. And hiyo itakuwa leading ya God na ikujikwe successful. Naweza fanya ngoma peke yangu, naweza fanya ngoma hata na shosho yangu manze. So me what I can say is when it comes to all these things, it's just what is God saying? What is God telling Moji? What is not God saying to everybody else? Because everybody has their own relationship with God. And for me, vile nakuaga mimi hata tunaweza shinda na wewe na ngoma ikatae. Tunaweza kuwa tunashindana na yeye ama tuko in the same space. Tunaweza kuwa na majirani na ngoma ikatae. Tunaweza kuwa in the same church na ngoma ikatae. God akwe tu like it's not time yet. So that's what I'd say about that. So to release. And thank you so much for your time. Guys, that has been a time with Moji. Till next video. Adios.